يلا عشان ابغاك تختبر لي الصوت. يرجع ابغى اتاكد منه. Once again we shall continue. Heaven's Fito. Heaven's Fito. It's been a few hours since I started training. My sparring with Saber can't be likened to Kendo ولا يلا ولا لك استناك ثانية واحدة عشان ما امشيش كتير وبعدين تقعد تلحق. هاي نوتيفيكيشن هي يأتي نوتيفيكيشن التي ليش انت اخترت الثمنيل الحديث هذا؟ كمل. عشان هذا Heaven's Feel هذا الروت حق الحزن. My sparring with Saber can't be likened to Kendo. To begin with, Saber isn't trained in Kendo and seems like she has no intention of teaching me swordplay. No, what Saber is doing is literally pounding me. Well, what literally pounding me is combat itself. She's getting me used to fighting for my life so that I'll be able to maintain my composure and physical performance in a mortal battle against another master. This was Saber's idea and I'm extremely grateful for the crash course. I won't be able to improve my swordsmanship enough to matter in 1 or 2 days. Shirame can only rely on the body he's trained until this day. If I can gain enough experience to respond to a life or death situation, that'll be the surest weapon of all. And as you'd expect, the instant I'm distracted by my thoughts, Saber nails me squarely in the chest with a thrust from her shinai. シロ、射程外に退避したことで気が緩むようでは話になりません。今のあなたの実力では間合いの外も内もない。今のように気を緩めるのはこの家にいる時だけにしなければ。すまん、確かに油断した。I cough as I get up, rubbing the spot where she stabbed me. Stabbed me. シロは驚くほど鋭い時もあれば呆れるほど好きだらけの時もある。その揺らぎをうまく制御できれば。Suddenly Saber looks away. どうしたセイバー？なんかあったのか？いえ、縁側でさくらは手を振っています。どうやらシロを呼んでいるようですが。俺は？ I wonder why. Sakura's trying to stop our training because she couldn't bear to watch me get my butt kicked any longer. When I turned away, she went back to the living room ちょ looking っと bored. 今に行ってくるけど、いいかな、セイバー。はい。鍛錬を始めて2時間ですから、少し休憩を入れましょう。助かる。じゃあ、ついでに茶でも入れてくるよ。先輩。I hurry to the living room and see Sakura standing in front of the telephone. そのお電話です。さっきから待っています حتى から الانيميشن حق ساكورا غير どうぞ。 هيفن فيل. كم معطينا كم انيميشن خاص. طبيعي الروت حقه. Sakura steps away from the で phone. もこんな時間にか。Is it Fujine? I pick up the receiver expecting her to ask me to bring her something she left どれ？ behind. はい、お電話変わりました。エミヤですが。エミヤですがじゃない。 عليك متحولة سوبر سايان دي. ايش فيه؟ あんた何無断で学校休んでんのよ。 The speaker roars in my ear. Actually, there must be some crazy magecraft at work to make such a small speaker fill a room with her shouting. 聞いた。 My ears ring and my head ちょっ throbs. と聞いてる？エミヤくん本当に無事なんでしょうね。聞いてるからもうちょっと声を小さくしてくれ。あと1回つついたら鼓膜が破れる。相変わらずっていうかずれてるっていうか、とにかくその様子じゃ何もなかったみたいね。はあ、心配して損したわ。そりゃご苦労様だったな。なんで？
要件はなんだよ。いきなり電話してきて、なんかあったのか？なんかあったのはそっちでしょ。あんた昨日あれだけ忠告したのに竜道寺に行ったでしょ。なんでそんなことを知ってんだよ。見張り役を置いといたからよ。まあその様子じゃ何もなかったみたいね。学校にいなかったから、ちょっと良くない想像したっていうか。はあ、つまり俺がやられちまったと？そうよ。ズタズタにされて裏山に埋められたのかと思った。That's a lot worse than a little あ mishap. いにくさま。こっちはピンシャンじゃなくて、今にも死にそうだがなんとかやってる。で要件はなんだよ遠坂。だからそれは。腹の探り合いはいいって。あ、要件って竜道寺のマスターのことだろう。それなら倒した。いや、もういなかった。竜道寺のマスターは自分のサーバントキャスで、その後は I shouldn't say anymore. I've been speaking in a low voice, but Sakura is still behind me. Shouldn't mention anything shocking like people dying. とにかく竜道寺にはもうマスターもサーバントもいない。聞きたいことってそれだろ？そうよ。分かってるじゃない。حمار ما فهم انها تتصل تسأل عليه بس تبغى تطمن عليه ليس اكثر. حمارة شيرو حقنا. راسه حجر راسه مصلب تنس اس بروتاغونست. じゃ切るぞ。今特訓中でな。とにかく体中が痛い。I end with the later and move to replace the receiver. ちょっと待った。なんだよ。もう用はないだろ。あるわよ。いいから明日は学校に来なさいよね。大事な話があるんだから。Slam BB. The cooler violently hangs up. That is so まった Tosaka. く昨日は言ったら怒ったくせに今日は恋だなんて勝手なやつだ。I turn the phone to the receiver, the phone receiver to his space. I turn around and go back to the living room and finish making tea. But Sakura's in my way. さくら、どうした？気分悪いのか？熱なんてありません。ただ先輩すごく嬉しそうだったからどうしたのかなって。Me? Happy? She's saying I was happy that Tosaka called me. まさか俺怒ってるんだけど。だからです。先輩自分で気づいてない。Sakura awkwardly avoids meeting my eyes. I'm still confused, but I take the chance to finish making tea for 3. By the time the training is over, everything outside is suffused in dark red light. 先輩ブリの下ごしらえ終わりました。あとはかぼちゃとトマトですね。なあ、そっちは片付けた。これからソースの味付けで終わったら焼きに入る。あと今日は茶碗蒸しも作るから大鉢出してくれ。なんか昨日藤姉が奮発してカニ買ってきてくれたんだ。これがカニ風味かまぼこ五目ですね。あれ美味しくて綺麗だから大好きです。 With a huff of exertion, Sakura sets the bowls down on the kitchen counter. I put my heart into making dinner as thanks for everyone's help during breakfast and lunch. I'd prefer it if Sakura relaxed in the living room like Saber, but she's stubborn about helping me as she always does. In the middle of the dinner hustle, the doorbell rings. Sakura's here next to me, so it must be a visitor. 私が行ってきます。新聞の勧誘ならお断りしますね。さくら。 Sakura goes to the house entrance before I can stop her. Something is making me anxious. I put down the daikon and I've been peeling and go to check the front door.
هيطلع شينجي المهزأ غالبا. Whoever it is keeps ringing the doorbell. The non-stop ding-donging sounds almost manic. Sakura lets the visitor know she's coming and unlocks the door. An instant さ later. あそろそろ家に帰る時間だぞさくら طبعا شينجي المهزأ. I And hear the a smooth interface wire. melodramatic voice. It clashes with the rude way its owner shoves his way into the house. It all happened in a second. The doorbell rang non-stop. どちら様ですか？ Sakura unlocked the door. Shinji wrenched the door open and stepped inside. 兄さん。さあそろそろ家に帰る時間だぞさくら Without missing a beat, Shinji grabs Sakura's arm and drags her towards the door, ignoring her dismay. I run. By the time I get there, Shinji's already 1 foot out of the 何 door. のつもりだシンジ。いやあエミヤ妹を連れて帰るために兄貴が迎えに来たんだがどこかおかしいかい連れて帰るだって。おいおいこのうちじゃ妹の迎えに兄貴が来たらおかしいっていうのかだいたいさ人の妹をそそのかしてるのはお前じゃないかエミヤまさかそれで僕の弱みを握ろうなんて考えているんじゃないだろ يا う ابني انت ね مالك قيمة اصلا ان احد يستعمل يعني ضحية علشان يستعملها ضدك اصلا. مالك قيمة عشان احد يمسك رهينة عليك. حتى لو كان هذا كيريتسوغو ايميا مش ايميا شيرو ما كان يمسكها رهينة اصلا عليك. انت مالك قيمة. انت يوسلس. انت completely useless. حتى الموست براغماتيك ماستر ان اكزيستنس مش هيمسكها رهينة عشان سيادتك. You are unworthy. انت انسحقت زي السلام عليكم اصلا. For all intents and purposes you are completely useless in this war. I don't know what to say. Shinji just それとも何かいいざとなったら大事な妹を盾にして影にこそこそ隠れようってのかいそりゃまた随分と卑怯な真似をするなエミヤは he actually went there. ああ何その顔お前バカじゃねえのシンジ。いいじゃん今の声いいぜこの前の続きをやってやるよエミヤ My hands ball into fists. I can't keep my cool. Okay, let's go. انا كنت متوقع الموضوع ده يحصل في المدرسة بس هنعملها من هنا. بسام, Punch Shinji. let's punch this bitch. I can't take Christian this, Kenny? nor should I. My hands ball into fists. Shinji smirks as if laughing at my anger and tenses. やめて兄さん。お願いだからここでだけはやめてください。 Sakura's sobbing voice brings me back to my senses. I need to make sure of something. What? Wait, what? اوكي. ماشي. للأسف مش هنعرف نديله بوكس دلوقتي بس. さくら。驚いたなお前が僕にそんな口聞くのもしかして初めてじゃないか Shinji's voice is filled with amusement I've never heard from him before. Sakura stares at the ground, slightly trembling. でさくらはどうしたいここに残るかマトウ家に帰るか僕は優しいからね可愛い妹の意見は尊重するよはい言うことを聞くから先輩の前でだけはやめてください帰れって言う僕の言うことを聞くんだなさくら Sakura nods wordlessly. そうかそこまで言われちゃさくらを連れ戻すのはやめておくよ僕は寛大な兄貴だからね妹のやりたいことはさせてやらなきゃなそうだろエミヤシンジ。そんな怖い顔で見るなよさっきのはただの冗談
場の雰囲気に合わせたジョークじゃんか。いつまでも根に持ってると陰湿なやつだと思われるぜ。بسام يعني على ابو الفورشادوينج حق الناس، انت عارف ايش السبب؟ ايش الهرجه؟ لا مش قادر. بسام، ايش اخر مشهد لشينجي في ايفنز فيل؟ تبغى انا اكون صادق معاك؟ ايوه. اصلا ناسي انه شينجي شيء سوى في حياته. He is unworthy of a space in your memory. اكون صادق You know what? معاك. I'm not even mad. You're right. انا بسام. اتذكر اشياء كثيره. هذا فورشادوينج اخر شنيع من الناس مع الابو. الفورشادوينج اللي يسويها الادمي ده رهيب جدا في طريقه الرايتنج حقه، يسوي فورشادوينج لاشياء جايه قدام من بدري مره، ويسويها بطريقه كويسه بحيث انك مستحيل تلقطها، يعني الا لو ركزت الا قدام شويه، يعني حتى لو هتلقطها قبل ميعادها تلقطها قبل ميعادها بشيء بسيط، ما تلقطها من بدري. لكن لما تكون عارف تعرف انه قاعد يلمح على الهرجه دي من بدري. بسام، ليش شينجي غير رأيه فجأة انه في إبليس؟ شينجي يبغى ينيكا بس. هذا كان المعفن العفن اللي ما له أمه داعي في الوجود. هذا بس كل اللي يبغى يشعر بس. فهو كان جاي علشان بس يتشرمط عشان يبغى النيكا حقه. لما عرف انه النيكا حقته جاي خلاص ذكرت لما استاكل. بالضبط. فهذا كان عفن، كان قرف فعلا يعني. فعلا انا مبضون ان هذا كان يجلس عايش لفتره طويله في كل الروتس يفقع مرارتي، ومبضون اكثر واكثر انه في الليمتد بليد ووركس انقذناه. ليش انقذوه مش عارف يعني. الامور على زي ما كان يقول جلجاميش كانت اسهل بكثير جدا انه من بدري يسووا له سنايب، بس يسووا له سنايب الوين كونديشن حقهم ابسط بكثير يعني. يعني الرين اولموست داي عشان تحاول تنقذه. الحاجه يعني الوحيده اللي قالها جلجاميش صح. لو ارشر ما طلع من تحت الارض لايك فريكن ديوس اكس ماكينه يعني، الرين كانت ماتت يعني. عشان تنقذ كان النكبه ذا يعني. يا بضاني بس يا بضاني. Change returns to the door. じゃあな、さくらをよろしく頼むよ、エミヤ。けどさくら、気が向いたらいつでも帰ってきていいんだぞ。He leaves without a wave. Shinji departs the Emi house without Sakura. قرف كان فعلا قرف من امك داعي في الوجود. كل هذا يجي لك كم واحد حمار على النت يقول لك بس هو السبب في نكبة هذا زوكن مدري ايش. يا اخي ايش دخلني في زوكن ايش يسوي؟ قال لي شيء زوكن الشرير اللي عنده هدف. يعني ايش دخلني انا؟ قال لك الابيوز حق زوكن اللي خلاه كذا. يا حبيبي مش الطبيعي في النهاية برضه حتى انك لما يحصل لك ابيوز تروح تغتصب الخلق يعني. ياما ناس حصلوا ابيوز ولا راحوا اغتصبوا خلق في الشارع، هو عبارة عن كتلة حثالة يعني. الوحيد من العائلة دي ترى اللي له داعي اللي في زيرو اللي استدعى برسيكر. وحتى هذا ما له داعي كثير. تعرف ليش؟ يس. لانه كان سمب. كان سمب مرة على زوجة كوتومين. بس عاده ارحم من غيره. اللي يفهم فعلا ابو شينجي كب الهرجه الخايسه دي ومشي وكبه، راح تزوج واحده برا. قال له ملعون ابوك، قال لابوه ملعون على ابوك الميجن حقه عليك وعلى الميج وعلى الخرا الزفت حقكم، انا مش مصدع فيك، انا رايح ماشي. وكب من بيته انا مش مخلي حشره تمشي جنبي. ومشي وراح تزوج مزه وظبط معاها. المشكله غلطته الوحيده انه خلف هذا الشرموط، وكب الشرموط هذا يروح لزوكن كمان. المفروض اول لما خلف الشرموط هذا كان يرجمه في البحر. I don't know what to talk about, so I just cut tomatoes and pumpkin. The only sound in the kitchen is the chop of the knife cutting board. This is awkward. 先輩、ご飯炊けましたよ。内村先生はまだですけど、そろそろご飯にしちゃいます？ああ、そうだな。ちょっと早いけど、そうしようか。はい。それじゃあ早速準備しますね。
Sakura moves briskly, helping me as if the earlier confrontation now never happened. But it's obvious she's forcing herself to act that way. Sakura's acting calm because she doesn't want me to worry. If that's Sakura's choice, then I can only play along. She's the one who's most troubled right now. Even if there's a forced smile, I should still give her a smile of my own. Huh? Sakura? I hear the sound of a bowl dropping in turn. A shattered rice bowl is at Sakura's feet. She suddenly collapses. The strength goes out of her legs and she falls to her knees, then backwards. Sakura! سام مم. انت عارف ايش اللي حاصل مع ساكورا دحين؟ سواكي. اعتقد العلم عند الله الحشرات. مم. I think سوت انها آخر هورني. مم. I rush over and support her. A fever. It's bad. I can feel Sakura's fever even through her uniform. さくらおいしっかりしろさくら私どうしたんですか Her voice is listless. Even though she's on the verge of passing out, I can tell that she's doing her best to form more. どうしたじゃないさくらまだ風邪治ってないじゃないかいえけどこれぐらい大丈夫ですよバカ大丈夫なやつがいきなり倒れるか Damn it, I'm such a fool. How could I have let Sakura work hard all day when I knew she's still sick? Throw in what happened earlier on top of that, and it's no surprise she'd faint from the mental and physical stress. それより先輩お茶碗割っちゃってごめんなさいすぐに片付けますか I scoop Sakura up in my arms. 先輩夕食は後だ今すぐベッドに放り込んで寝かしつける文句があるなら治ってからにしろ انت فاهم غلط. انت مش المفروض توصلها السرير. انت المفروض تروح معها السرير. I walk to the guest house carrying Sakura in my arms. I ignore anything she tries to say along the way. To be honest, I'm in such an intense mood that her words barely register anyway. After a while, Sakura takes a hint and stops protesting by the time we get to the guest room. She looks somber and does what I ask. The fever appears to have worsened though. The rest of her body doesn't feel any warmer. I leave the guest room. Time to change the dinner menu. I need to hurry and make okayu and something to accompany it. للأسف الدينر تغير يا وسام. It's almost 10 p.m. Dinner is over and it's time to get ready to go out on a patrol. Sakura is sleeping in her bedroom. I ate dinner with Saber. Fujini didn't come over. Maybe she's busy. シロそろそろ時間ですが Saber wants to head out. Tonight, well. بسام إنه وقت القرار. قرار. أنا بجلس مع ساكورا. استنى خليني اشوف القرارات باترول شينتو باترول ما انه اموري توسكا I just need to check one thing. Yep, it is the correct choice for now. I can't leave Sakura alone tonight. My presence alone won't make her any better, but I want to be able to help right away in case she needs す it. まんセイバー今夜の巡回はなしにする今はさくらが心配だわかりましたマスターの指示に従います That's a surprise. I was sure Saber would be against it, but she simply accepted what I said without protest. 勘違いはしないように体調が優れないのはさくらだけではありませんシロウも同様に疲労しているから今夜は休息するのですあなたの魔力は未だ満たされていないさくら同様今夜は無理をせず休むことですありがとうセイバー礼は不要です私はシロウのサーバント主の体を大事に考えるのは当然です أقصى درجات السندري تطلع من سيبر في فينسفيل. هذا الروت الوحيد اللي تطلع فيه قوة سندري عالية يعني. With that, Saber sits down in the living room and pours herself a cup of warm water. で
しろ。理解ある家臣に与える褒美とかそういったものはないのですか？ Yeah, the Michael. شو الوجه Saber asks a question, her tone adorably mixed with petulance and anticipation. Of course, she's adorable. そっか。待ってろ、セイバー。 I divine her desire for a midnight snack and assemble a tray of tea and cookies that Fujine bought just for her, grinning wryly all the while. I love Saber, man. She's so freaking cute. Asta. She's by far the cutest. Yeah, السين ده انا كنت نسيته انه موجود من كتر ما احنا في بنسوين ما بنوش. My magic circuit closes. Once the red hot rod leaves my spine, I sigh in relief. My daily routine, which I've been يتدرب neglecting الجراج. lately, goes out without a hitch to my surprise. Maybe it's thanks to my contract with Saber. I've always had a hard time forming my magic circuit, but it's easy けど now. 作るのに1分かかってるようじゃ使い物にならない。 All I can do is strengthen something into a weapon. If I'm taken by surprise, I'd still be in desperate straits, with no way to defend myself. I could at least shorten it by half to about 30 seconds. 今度遠坂に相談してみるかな。あいつなら効率のいい魔術回路の作り方を知ってそうだ。 ما عشان انت فاهم غلط المفروض ما تقعد تسوي كرييت المفروض تفتحها وتقفلها بس. I don't know what she'll want in return though, so I can just ask her on a moment's notice. I hear footsteps on the dirt. They're slow and unhurried. It's midnight. The person who comes to the shed, letting the moonlight guide her path is. 先輩まだ起きてますか？ شكلها تبغى بسام تبغى لها شهيط بس شهيط بس. Sakura, the color of her face looks a little better. But my mind goes blank. Sakura's wearing something I haven't seen before. I take incomprehensible damage. They're clothes that Fujine gave her, but seeing Sakura out of her school uniform sends my head spinning. 先輩ああ、起きてる。さくらの方はいいのか。外寒かっただろ。熱はほとんど下がりました。気分転換に外に出たらこっちで物音がしたから先輩かなって。そっか。じゃああとはあったかくしてちゃんと寝るだけだな。うん。よかったよかった。 I light the stove I just fixed. Good, it turns on. It warms up a little. ほら、ここも冷えるけど外よりマシだ。その寝てばっかりで目が冴えてるんなら話し相手になるぞ。はい、それじゃあお邪魔しますね、先輩。Sakura makes her way towards me with sure steps. I'm glad. She really does look like she's feeling better. あったかい。ちゃんと治ったんですね。なんとかな。直し始めの頃はあんまりにもオンボロなんでさすがに無理だって差し投げてたけど。そうですね。あんなの直すぐらいなら藤姉が真っ二つにしたビデオデッキを直すぞって怒ってましたもん、先輩。けど結局捨てられずに持ち帰ったんですよね。いや、それはその往生際が悪いのはこいつだけじゃなかったというか。 The stove was broken, but once I saw that it could be fixed, I just couldn't leave it alone. 先輩、一度いたら聞かないから。物分かりがいいようですっごく頑固なんですよ。 The 気 stove づいてました？ The stove was broken, but once I saw that it could be fixed, I just couldn't leave it alone. الجملة دي تعبر عن Heaven's Feel Root. I could fix it. I can fix it. Literally, I can fix it. The visual novel route. 頑固かな俺。頑固ですよ。それにすっごく強引なんです。さっきだって私の話を全然聞いてくれませんでしたから。 Well then, Sakura's in an oddly good mood, even though she's scolding me.
Not that I'm unhappy to see her in good spirits again. 悪い。さっきはカッとして考えが回らなかった。そうですね。先輩、私と自分に怒ってて怖い顔してました。先輩には迷惑をかけてばかりですけど、さっきのは本当に悪いことをしたんだなって反省したんですよ。Sakura is so gentle. She's still getting over her illness, but now how do I vote it? It isn't the usual Sakura that's trying to do her best in front of me. It's like seeing the real Sakura. それで少し子供の頃を思い出しちゃいました。私、子供の頃は家にこもってばかりで言いたいことも言えなかった。私が本当の気持ちを言わなければみんなうまくいくって思い込んでずっと黙ってたんです。けどそれじゃダメですよね。私は心配かけたくなくて黙っていたけど、それがもっとお父さんや兄さんを心配させてたんです。توسن ايوه نيسان عمره ما كان worried about you. نيسان بس worried about شيء واحد بس. His pathetic useless dick that will never pass genes to anything in existence. そっか。けどさくらが親父さんや信者を大切に思ってたのは本当なんだから、さくらの気持ちだってちゃんと伝わってたんじゃないか。口にしなくても伝わることってあるだろ。そうですね。そうだといいです。それで先輩はどうだったんですか？私、先輩が子供の頃の話あんまり聞いたことないんです。عشان في كمية PTSD وتروما غير عادية هناك مخبيها يا قمر. 俺？別に今と変わらないんじゃないかな。昼間は街中走り回って親父の飯を作って、夜はここでガラクタいじってた。 Feeling bashful, I scratch my cheek. It's a little embarrassing as a man to admit that my life hasn't changed since childhood. 街中を走り回ってたんですか？そのパトロールの真似事。弱気を助け強気をくじくってのに憧れてたんだ。 My main battlefield was the park. I recall spending a lot of time there with the other kids my age, picking fights with slightly older kids. I vaguely recall one of the kids who was really clever for their age, whom I saw as a devilish nemesis. なるほど。いじめっ子から街を守ってたんですね。先輩、昔からそういう人だったんだ。さくら、笑顔で言われるとさすがに我が身を振り返っちまうからやめてくれ。割と恥ずかしい。恥ずかしくなんかないです。私、子供の頃に先輩と会ってたらきっと子分にしてもらってました。私みたいな引っ込み思案には手を取って外に連れ出してくれる人がいないとダメなんです。子分ってさくら。Actually, I bet Sakura would have trained with me daily if we'd known each other as kids. I can definitely imagine my younger self shouting motivational phrases at her as we ran along the riverbed or meditated in the dojo. Anyone watching us would have seen us as boss and minion. Then Sakura would have grown up and big and strong under my guidance like this. Or a devil in a girl's clothing like this. I feel a sudden chill. Thank goodness she turned out to be modest and graceful. 先輩。 حتى رين اللي في دماغه حشمت. まあちょっと頭が飛んでた。独り言なんで気にしないでくれ。はい、それはいいんですけど、聞きにくいことを聞いてしまっていいですか？いいけど、なんだよ。藤村先生から聞いたんですけど、先輩、エミヤの家に引き取られた養子だって本当ですか？
طبعا انت عارف برضو ليش تسأل الهرجة هذه. んあれ言ってなかったっけ？藤姉の言う通り親父の養子だぞ俺。先輩、それってその。いや別に隠し事じゃないしその通りだし。さくらこそどうしたんだよそんなこと聞いて。先輩は気にしてないんですか？知らない家にもらわれていっぱい嫌なこととかあったんじゃないんですか？ للأسف يعني أو لحسن الحظ يوسفني يقول لك إنه وضعه ما كان زي. まあそりゃ藤姉の入れ知恵だな。まあ初めの1年はそう見えたかもしんないけどあれはあれで辛くはなかったし嫌なことなんて يعني なかったと。 للاسف مع حشرات وهو راح مع واحد يعني مع عنده واحد مشاكل كان زمان. مع واحد طيب حظه سيء بس. يس. كان راح عنده مع واحد مشاكل في طيب وعنده طفولته. اكتئاب. بالضبط. じゃあ يعني شفت على فكره يعني كريستوغو 楽しかっ يشبه たんで انمي す في か？ اشياء كثيره يعني فاهم؟ 先輩は يعني ابو كريستوغو اتذكر كان حثالي اتذكر يا محمود؟ ايوه ايوه. يس فنفس الشيء. بس يعني معانا كل واحد عانى في طفولته، هذا انحرق بيته وهذا قريته تحطمت من ابوه. هذا انحرق بيته وهذا انحرق المدينة حقه بكبرى. مم. It's the first time anyone has ever asked me that. After the fire, my first year with Kritsugo was a difficult one. Spent mostly recovering from my injuries. After that, I've just been on the move, day after day, like I'm still am now. Followed Kritsugo's footsteps to learn Mishcraft. Found meaning in helping as many people as I could, and spent my days roaming the town. Can I truly say I've enjoyed it? I've never had the luxury of considering that question. No, you never did, Paul, because you're ど the う best. だろう楽しかったかどうかはわからない。ただ俺は親父みたいになりたかった。それは藤村先生が言っていたような正義の味方にですか？ أيوة هذا Mr. Hero of Justice هذا. Also, this is the only route I agree with Mr. Hero of Justice. Sakura timidly asks, and I answer. おかしいかな。 I feel bashful about it, but I say how I really feel. いいえ、先輩は間違ってません。まっすぐでかっこいいです。 Her words are calm. Normally they'd make me feel so embarrassed that I couldn't look her in the eye. But the sentiment goes straight to my heart and I feel like I'm like thanking her. じゃあもう一つ聞きますね、先輩。もし私が悪い人になったら許せませんか？ I'm taken aback by the silent question. No. But if I consider it seriously, さくらが悪いことをしたら怒る。きっと他のやつより何倍も怒ると思う。 I'd probably push everything else from my mind and scold Sakura in that case. よかった。先輩にならいいです。 Sakura nods in apparent relief. Seeing her smile, I feel like I've seen this happen before. 部屋に戻りますね。おやすみなさい、先輩。 Sakura returns to her bedroom. I watch her leave and get the odd feeling that I'm forgetting something. I go back to my bedroom. I slip into the bed quietly to avoid waking Saber and close my 思い eyes. 出した。
Finally, I realized what's been nagging at my mind. That's right, it was. It was in the shit back then, too. 2 years ago, no, a year and a half to be exact. It was 2 summers ago. Sakura had come over several times asking to help out around the house, and I turned her down each time. But she wouldn't back down. She showed up every day, showing more stubbornness than I had known she had. Eventually, I gave in. Her tenacity impressed me, and one day I called her over to the shed to declare my surrender. さくらには負けた。負けたからこれやる。It was an old key. Hirtsugo used to use it, and it had been put away in the shed for years. I handed it over to Sakura. Sakura was shocked and vehemently refused it, saying she didn't deserve to have it. If memory serves, she insisted that she was too much of a stranger to hold on to even a duplicate of the あ key. のな、毎日手伝いに来るくせに他人者にもあるか。これからは好きにうちを使ってくれ。その方が俺も助かる。I didn't take no for an answer and pushed it into her hands. That's when I saw it. ありがとうございます先輩。大切な人から物をもらったのはこれで2度目です。Fuck the Mato family and fuck Tokomi ولا Tokomini ولا مدري ما هو اسمه ذا الخرا أبوه. ثاني مرة في حياتها كلها بسام. عمرها 14 سنة ولا 13 سنة وهذه ثاني مرة في حياتها كلها. Fuck the Mato family. All my homies hate the Mato family. Sakura nodded, looking elated. ああ、そうか。That's what I was struggling to remember. Sakura always tries her best and her smile is always kind and gentle. But I haven't seen her look this content since that summer day. Fucking depressing girl. Interlude. Evenzo Filu. Ryudo Temple. Now barren place since Castor's demise, the monks who collapsed due to unknown illness all left the mountain, leaving the temple completely uninhabited. The gates are tightly shut to even the residents of the temple, to say nothing of visitors. ひどい匂いだ。鼻が曲がるどころの話じゃねえな。Oh. إيش اللي جابك هنا? A voice echoes into the empty temple grounds. His lithe blue form is illuminated by the moonlight. The muscular body without a gram of excess, and the long scarlet weapon belong to the servant called Lancer. おうおう、キャスターがくたばったってのに結界は健在か。いや、醜悪さは以前より5割増し。これに比べればキャスターは上品だったな。Lancer casually peers over the temple grounds. He grips his crimson spear. Intelligence gathering and observation are his primary tasks. He isn't happy about it, but orders are orders. It's his policy to follow his lord's commands and deliver the results asked of him. Accordingly, he has skirmished with several servants so far and disengaged each time. Lancer hasn't fought any battles on his own initiative, per his contract with his master. Tonight's scouting mission to the Ryudo Temple is no exception, so he shouldn't need his spear. He can conjure his noble phantasm anytime he wishes. One would think it's unnecessary to be armed when there's no enemy to fight. キーキうるせえこと。キャスターは風使いと呼んでたんだが、水気の女だったのかね。雲だのカエルだの、陰湿な輩が多いが。This place is crawling with spiders and leeches ever Sam. حشرات بجميع أنواعها. He walks through the temple grounds. His manner appears utterly defenseless and unbecoming of a servant. So unguarded is he that, on the off chance another servant's lurking nearby, he would surely perish in an ambush. ああ、
頭をすげ替えられたって線もあるな。ここは腐った小虫しかいない。持ち主不在の廃屋に救うのはお前たちの常套手段だ。Lancer's foul mood doesn't left. The blue-clad spearman admonishes someone who isn't present. にしても一匹でかいのがいるな。どこの生まれか知らないが、山奥で獣と暮らしていた面してやがる。おまけになんだこりゃ、砂の匂いか。へっ、大雲かと思えば小汚い砂虫とはな。やだやだ。なんだってこんなしけた野郎の偵察なんかしなきゃならねえのかなった。He bats aside a silver flash of light. With a single flourish of his spear, Lancer deflects 3 deadly darts from the darkness. The wicked daggers plunge into the ground. They are dirks, short knives made for not for slicing but skewering their unlucky target. Each was hurled with unerring accuracy at Lancer's 2 eyes and went by respectively. いい腕だが、二度とはするなよ、砂虫。عنده protection from arrows يا ابني. حتى جلجامش أخذ معاه 12 ساعة. Protection from arrows is one hell of a drug. 挨拶もなしで命を取られるのは趣味じゃねえし、何よりお前にとっちゃ命取りだ。احسن يفيدني الان. فعلا genuinely يعني إلى الآن ما في أحد عنده سكيل المبالغ فيها هذه ضد البروجكتايل. واحنا كاملنا داعسين في FGO كمية باور كريب بنت كلب يعني. بس الى الان ما ظهر احد كذا انه قدرة الإيفيد عنده بولشيتية الى هذا الحد. نير اس اميونيتي يعني من البروجكتايلز من كثر ما بروتكشن فروم اروز اميزنج يعني. 12 ساعة قدام جلجامش. هيركليز ما يقدر يسويها. طفش منه. قال له يا شيخ. انا متاكد ات سام بوينت جلجامش طلع علم ايليش لما طفش منه يعني. ما قالوا ايش حصل، بس انا متاكد ات سام بوينت طفش منه قام مطلع له علم ايليش وخلاص يعني. 12 ساعه 12 ساعه قدام جيت اوف بابلون. The muscled blue form faces the darkness. Something faintly shifts in the gloom of the shrine. A skull laughs, its bony facade as white as the moon. The battle commences without preamble. The white skull shrieks in no human tongue as it attacks Lancer, who meets his ambush without so much as twitching an eyebrow. The skull-thrown darts are on par with Arshar's arrows. 30 in total are loosed from the darkness at the very close range, and Lancer buries every single one effortlessly. The skull howls. That's strange. No matter how capable a spearman Lancer is, he surely can't have blocked every single one of the skull's daggers, each precisely enough to thread a needle. Well, again, protection from arrows is one hell of a drug. Moreover, his opponent wields a polearm. The dirks were aimed at the spear's blind angles, and should have struck his opponent's vital points. So how could Lancer have defeated every last one? おい、まさかとは思うが、お前の芸はそれだけか。Lancer's demeanor changes. He stops and his merely curious hostility shifts to determined attempt to kill the skull. ならこれでしまいだ。お前が何者か知らんが、まあその仮面ぐらいは剥がすとするか。More daggers surge out of the darkness. Just as Lancer is about to advance on the skull, he's intercepted by a frenzied barrage. And that too is thwarted. With only a subtle movement of his spear, Lancer nullifies attacks he shouldn't even be able to see. The skull mask trembles. It doesn't speak, but it gulps down. Its next shrieks, staring in disbelief at the enemy coming for its head. It aims another dagger for Lancer's throat between a gap in his spear's movement. Skull mask trembles. As Lancer's spear deflects the dagger, it spins in a neat circle in Lancer's hands, arching up into the attacking skull's jaw. Defense and riposte, both maneuvers executed perfectly simultaneously.
The skull has no way of defending itself in mid-fight. My eyes. The white mask falls. Lancer doesn't press the attack. His orders are to merely observe the enemy. Even if this is the golden opportunity to execute his opponent, he lacks the authority to make that バカ decision. が言っただろう。俺に飛び道具は上手くないと。忠告を聞かなかったのはそっちの方だぜ。حذروا قال له ما ينفع اقول تتكلم معاي. غلطان انه حذره صراحة. Lancer reorients his spear and towards his enemy, which is hiding its face and calmly watches. Dark body. Right arm contained in bandages. Its face, once concealed by a white skull mask, is now shrouded in darkness and difficult to make out clearly. No. It would be closer to call it featureless, lacking obvious protrusions and depressions. 私の面を見たなランサ الفويس اكتور القديم حقه تراش مقارنة بالفويس اكتور اللي حبيب شيو. そりゃこれからだ。サーバントには違いないようだしな。どこの英雄かはっきりさせるとするか。ーなるほど余分な縛りがあったのか道理で殺さないわけだ توميني نكبوا صراحة بالكمان سيل اللي استعملوا عليه. The servant retreats, cloaked in shadow. A dirk is clutched in his hands, its lethal intent towards Lancer undiminished. やめとけ。埋まるつきでな。目に見えている相手からの飛び道具なんざ通じねえんだよ。よっぽどのものじゃない限り、その距離からの投擲は効かねえぞ。そうか流れ屋の加護かさすがは夏希の英霊私などとは物が違う Shadows sway, the dark servant crashes down low like a spider. Then suddenly flings another dagger while leaping high into the air. If its high leap can be compared to that of a deer, then one might compare its frantic scurrying to that of spider, snake, or scorpion. Servant flees, hiding its face, and the speed of its flight is on par with Lancer. But Lancer's explosive bursts of agility are without fear. It would be unthinkable for him to need more than a moment to close in on his prey. 確かに喉を狙ったんだが、しぶとい。治ってるってわけじゃねえし、あれぶっ飛んでやがるな。Lancer gives chase, his enemies skating on the wet surface like a water strider. His pursuit churns and splits the water in contrast with his target's elegant escape. But the water strider has no hope of outrunning him. 痛みで止まらねえんなら、付け根でも切りつければよかったか。他の連中には通じねえ手だからな。つい後回しにしちまったが。For a human, the severing of one's limbs or major arteries is a critical injury. A laceration to the aorta, for instance, would cause catastrophic blood loss leading to certain death in combat. But this logic only applies to a conventional battle between mortals. It is unrealistic to expect a servant, a mighty heroic spirit, to die of exsanguination. Really? Really now? As they are powered not by blood, but by magical energy. Injuring a major blood vessel would only amount to less effective secondary means of harm. It would be a different story if one were to cripple all four limbs, but no servant is so easily immobilized. Any time wasted on the less lethal immobilizing wounds could expose the attacker to a lethal riposte. なるほど。だが通覚を殺す手に頼るような英霊に治癒能力などあるまい。次の打ち込みで蹴りをつけるか。Lancer crosses the body of water in a gazering gust. In 2 seconds, his prey will be in hand. In a flash, he moves to cleave the fleeing water strider from the left hip. Lancer immediately leaps in retreat. The water surface jumps. No, something in it bears its fangs. Dark, thin tendrils chase Lancer into the air. It's as if the water itself attacks him. The spectacle brings to mind ancient horrors lurking in the ocean depths. Lancer has nowhere to run. He strikes the water with his spear and uses every rune he possesses to inscribe a bounded field into the lake bed. But it's easily consumed by his pursuer.
Dark tentacles surround him, eating up his safe haven second by second. Activated fully in concert, his runes are powerful enough to defend against a greater noble phantasm, but they barely even manage to slow that thing down. Assassin cackles. どうしたランサー。動かねば飲まれるぞ。The Order Strider floats on the water, reveling in the sight. But it is no exception from the tentacle's anger. It doesn't dare approach the blackened water for fear of being consumed. It knows that the dark tentacles will instantly shift its attention to any new prey. だがそうはいかん。お前を仕留めるのは私だ。未だ経験が足りないのでな。お前を打倒し、足りない知能を補わねば。Light glints off the Strider's dagger. It throws its dagger at the immobilized Lancer. Still, it is futile. Even while fully engaged with his bizarre foe, Lancer is immune to the projectile 懲り attack. ないやつだ。まあ強気になるのはわかるんだが。 Lancer observes the tentacles surrounding him. Assassin has lured him into a considerable distance from the shore. It's 30 meters to the nearest bank. He can easily cross that biddling distance in a single bound. そこで動かなかったお前の負けだ。様子見も済んだ。ここらで引き上げさせてもらおうか。Lancer's body sinks, his spear warping. He takes a great leap into the air with the aid of his spear, but then an utterly simple, straightforward attack is unleashed. A false heart emerges from Lancer's chest. From an impossible distance, still bobbing on the lake surface, Assassin gouges out the spearsman's chest. It's one of the purest forms of magecraft, the most simplified of curses. A cursed arm specialized in cursing humans passed down through the Middle Eastern magecraft. Assassin's noble phantasm, Zabania, delusional heartbeat. It destroys Lancer's heart without fail. The spearsman's lifeless body sinks into the dark water. The Order dances, its reticent in its stimulation, restless, brutal, vulgar. The sight of a caged and starved beast thrown fresh meat would pale before this savagery. Countless dark tentacle-like appendages consume the man-shaped heroic spirit. Floating on the black lake, the faceless servant drinks something red in delight. Interlude out. Lanza Gashinda! Konohito Dinashi! روح. الله يرحمه. كالعادة لانسا Gashinda. Dialogue lost loop? What? What? ايه العنوان الغريب ده؟ انا اخش الحمام يا عم، هما والعناوين الغريبة بتاعتهم دي. Toilet break.
I am باكو in زبولاكو. ايه Welcome ده ايه back. ده ايه ده يا ظهري ده ليه كده؟ ظهري وجعني يا اسطى. انا عملت حاجات كتير قوي النهارده، كان المفروض اريح نفسي وخلاص. طبخت ونضفت وغسلت. too much work. When I awake at the bright sunshine, my body feels completely recovered.6時前か。さくら起きてるかな。 If she is, then she should be preparing for breakfast. If I don't change and go to the kitchen soon, she will have to do it all by herself. サイバー、先に行ってるぞ。しばらくしたら今に来てくれ。I'm not brave enough to slide open the partition, so I just tell her and retreat. Could be bad if I open the door with unlucky timing and see Saber sleeping. Not really, but okay. それでね、おじいちゃん倒れちゃってさ。わしが寝込んどるんだから少しは落ち着こうと思わんのかドラ娘なんて言うのよ。失礼しちゃうわよね。それじゃあ私がはぐれ雲みたいに聞こえるじゃない。Virginie bouts, going on about something unfair as she eats. Evidently, she didn't come over last night because her grandfather collapsed. 先輩、はぐれ雲って何ですか？ أنا برضو نفسي أعرف زيك يا ساكورا. كيف ستري كلاود يعني؟ إيش السحابة الطائشة دي؟ 藤姉のこと。ふわふわ浮いてて正体がつかめないやつを指す。I answer instantly. 違う。はぐれ雲は遊び人。Get beat! Like me! Get beats rise up! متى الستريم الجاي حق كاري speaking of Get beats؟ ما أنا لاقي أي إعلان عن الستريم. 日がない一日何をするでもなく町の人たちを冷やかして面白おかしく暮らす人のことを言うのよ。Sakura and Saber nod in understanding. It goes without saying which part of that they agree with. けど先生、それじゃあお父さんの体、芳しくないんですか？まさか。うちの家系は風邪とかひかないって有名なんだから。おじいちゃんはね、年がいもなく若い子と相撲して腰やっちゃったの。 ليش سومو؟ ليش شيبا يبغى يلعب سومو؟ 相撲 يوري 相撲とは何ですかタイガ。ちょっと言葉で説明するのは難しいな。とにかく押す、引かば押す、押せば押すっていう格闘技よ。武器なしなんだけどげんこつはダメ、蹴るのもダメ。基本的に相手の体とがっしり組み合ってドリャーって地面に叩き伏せれば勝ちなんだ。それは純粋な力比べということでしょうか。そうね。あと服もなし。自分も相手もほとんど裸でぶつかり合うんだよ。裸でですか？うん。回しをつけてるから急所は隠してるけど、あ、回しっていうのはふんどしのことね。わからなかったらシローに聞いてみて。私より詳しいから。Virginia slurps her miso soup while saying something outrageous about me. なるほど。で、シロ、ふんどしとは何ですか？ It would be easy to explain, but I hesitate. This is Saber I'm talking to, and it's in the middle of the breakfast. Why do I have to talk about underwear? 知らない。相撲は専門外だから他を当たってくれ。嘘だー。シロ、回し持ってるくせに。
持ってるかそんなもん。相撲は藤姉のじいさんにやらされただけで、マーシだって借り物だっただろう。大体な、何年前の話してんだよ藤姉は。そっかそうだ。シロ、子供の頃はちっちゃかったから相撲は負け続きだったんだもんね。おじい様が違う競技にしなさいって言って勝つまでやめたがらないシロに弓持たせたんだっけ。شكرا يا جراند فاذر. انت اللي خليته يتعلم الكناشة. وهكذا الاوريجن ستوري حق ارشر. كذا الاوريجن ستوري حق هيرويك سبيريت ايمي. Fujine laughs in delight. I wonder why. She's in an awfully good mood today and 20% more lively than まあ usual. 藤姉、時間そろそろやばいぞ。7時前にはここを出ないと遅刻じゃないのか。今日は大丈夫。昨日から朝の部活は禁止されたから。ま、それでも今日は職員会議があるから早めに出ないとまずいんだけど。先生、弓道部も朝練中止なんですか？そうだよ。ってそっか、さくらちゃんには連絡行ってなかったか。昨日ちょっとした事故があってね。陸上部の子なんだけど部活中に怪我しちゃって、保健の笠間先生に言わせれば寝不足だとかで朝練はしばらく中止になったのよ。けど怪我人が一人出ただけで中止にするもんなのか。それも寝不足だって。そんなの本人の。 It's their own responsibility to go to bed on time, but maybe. 藤姉、その怪我人って何人出たんだ。10人以上20人未満かな。そんなになんですか？先生、弓道部のみんなは。それがね、うちには出てないけど昨日の部活でも疲れた顔の子が何人かいたのよ。ほら最近いろいろと物騒じゃない。そのあたりの精神的な疲れも無視できないから、できるだけ生徒には負担をかけない方針でいくみたい。部活が負担になるってわけじゃないけど、肉体的に疲労するのは否定できないしね。Fujine shrugs in exasperation and holds out her bowl. さくらちゃん、おかわり。ご飯半分でお願いね。はい、どうぞ。 واحدة من ستريس انت 今朝は小食ですね、先生。 هذه ما تتأثر بأي ستريس بسام. يا انا そ اقول لك うなの جزء よ。 من الستريس اللي في 学校行っても仕事が溜まってるのかと思うと胃が痛くて痛くて دقيقة 食欲 بسام. がないんだよ。 بسام هذه الحين يقول لك ما تاكل ما أكلت زي عادتها اليوم. أكلت طبق ونص. هذا كذا أكلت قليل مو قد عادتها. What the fuck. She عادة often حلوة. sobs pitifully. Apparently our resident tiger is saying that she can't go all out on 2.5 bowls of rice. معلش 2.5 مش 1.5. そういうさくらちゃんは元気だよね。ご飯大盛りで2杯目だもん。育ち盛りですから。最近はすぐお腹減っちゃうし、多少無理でも食べておかないと大変です。 Sakura proudly puffs up her chest. I'd say she's already had her growth spurt and she's good as she is. Maybe she's just being influenced by other glutons in the house. なるほど。さくらには弓使いとしては腕力が足りません。栄養を取るのはいいことです。 Saber nods through a mouthful of food. I can't tell if they're on the same page or not. It's past 7. Fujine already left for school and we're cleaning up. Sakura doesn't need to rush today, so we take our time doing the dishes together. Morning cleanup goes by in a flash, since we're both helping each other out. I find myself checking on Sakura, but she looks like she's feeling better. It seems like her fever is gone and she's full of energy. 先輩、少しお話があるんですけど、お時間よろしいでしょうか？
وش تبين انت وجهك ذا المشبوه شوية. You look sus. She suddenly blurts out a question. Like it's now or よ never. ろしいよ。時間まだ余裕あるし。そのですね、お弁当をですね、作ってみたんですけど。Sakura hands me a lunchbox. It's different from the one I sometimes use. She must have prepared it herself. Unlike my boring lunchbox, it has a cute shape and it's even wrapped in a pleasantly colored cloth. I'm grateful and I can count on it tasting good if Sakura made it. サンキュー。だって、もしかしてさくら、朝早くから弁当作ってくれてたのか？ By the time I came to the living room this morning, Sakura was already finished making breakfast. I was impressed at how early she must have gotten up, but it seems that she's even more of an early riser than I thought. はい、早くに目が覚めちゃって、やることもないからお弁当作ろうかなって。それでご相談があるんですけど。なんだよ改まって。相談ってよっぽどのこと？いえ、そんなことないです。ないんですけど。そうだ、先輩ってあんまりお弁当作りませんよね。お料理好きなのにどうしてなのかなって。さくら、俺別に料理好きってわけじゃないんだが。Plus, cooking isn't supposed to be a hobby that guys have. I just happen to be able to do it and I'd like to leave it at that. Anyway, she wants to know why I want to make my own lunch, right? それがな、俺だって弁当のが安上がりだって分かってるけど、持っていくとクラスの男どもがたかってくるんだよ。結果、気がつくとおかずが半分になってるんだ。Sakura nods slowly. It's actually the girls in class who tend to take most of my food, but I decide not to mention it because it makes me sound pathetic. بسام الهرم بروتاجنست ده مش طبيعي. معلش، الايروجي بروتاجنست اي اكس بتاعه ده مش طبيعي. そういうわけなんで、生徒会室が使える日しか弁当は作らないんだ。あそこなら一星と二人で食べられるだろ。先輩、それなら弓道場で昼食をとるのはどうでしょう。お昼なら道場も空いてますし、お茶も入れられますし、誰もいないから静かだし。Oh, I've never considered that. The usher range is unlocked during the daytime and even club members are unlikely to stop by. Only Mitsuzuri is likely to be around, if at all. And she isn't rude enough to lay hands on another person's lunch. そうだな。それもありかな。そうです。そういうのももちろんありです、先輩。けど、部外者が入るってのもなんだな。一応、三つ釣りに許可もらっておかないとダメだろう。يا ابن الحلال، انا لو موجود معاه في المدرسه بروح اسبع شويه من اكل ولازم. هذا ايمي. そんなの大丈夫です。弓道場は学校の建物なんですから、部活動以外は生徒の自由で OK なのではないでしょうか。Sakura's being unusually forceful. そうだな。迷惑でなければいいかもな。I accept the proposal. And for some reason, Sakura looks utterly ecstatic, even pumping her fist. Maybe Fujin is a good mood rubbed off on her. No, it's something else entirely. You're just very clueless, my guy. You are genuinely the most clueless guy I've seen in a while. We woke up the hell. There are more students commuting than usual, possibly because morning practice are cancelled. 時間はまだまだ大丈夫ですね。こんなゆっくりした朝は久しぶりです。Sakura's beside me, walking happily. She's been in a good mood all morning, though I'm not sure why. 俺はいつも通りなんだけど、まあ、さくらと一緒に登校するのは珍しいか。はい。弓道部の朝練は休みなしですから。
そうだけど朝練は自由参加だろ。大抵のやつは2日に一遍ぐらいの割合なんだから、さくらだって休めばいいのに。それじゃ先輩、私が休んだら一緒に学校に行ってくれますか？そんなの当たり前だろ。同じところに行くんだから、さくらが嫌がっても一緒になる。それじゃってやっぱり無理でした。私下手だから一日でも休むと腕が下がっちゃいます。Sakura sticks out her tongue in self-reprimand. そんなもんかな。あんまり比べるのも足だけど、さくらの腕は1年じゃダントツだぞ。形もなってるから1日2日間を置いても問題ないはずなんだが。いいえ、私はまだ未熟です。今だって気を緩めると邪念が入るし、的が見えないなんてしょっちゅうだし。 من جد ولا واحدة فيهم أرشر. غريب إنه جابوا كل البوسيبل كلاسز إلا أرشر. مون كانسر، ألتر إيجو، another ألتر إيجو، لانسر، وفي ذيك مدري ما هو كان ليفلها رولر. كانت إيش؟ كانت رولر ولا أفنجر؟ متذكر إيش ذيك؟ اللي رولر مدري أفنجر وأساسن. But no archers. 根が怠け者だから毎日びっしりやってないと لازم ずる نحط ずる الارشد ダメになっちゃうたちなんです。 عشان نقول تدريباتها ما راحت. للأسف تدريباتها راحت. Well if she says so. Apart ways with Sakura. The second year classrooms are on the third floor, while Sakura and the other first years are on the fourth floor. それじゃあ先輩、ああ、授業中居眠りしたりするなよ。人間腹いっぱいだと眠くなるからな。それなら心配無用です。もうとっくにお腹8分目になってますから。 كل خمس. السعوديين يتاثرون بهذا الشيء. والله المصريين كمان برضه كل الناس تتأثر بيه. بس هذه دي حسبت بالحساب الدقيق انها هضمت الخمس. Sakura goes up the stairs. I wave goodbye and head to my own classroom. انا مش عارف كيف حسبت الحساب الدقيق انها خمس الفطور. كنت هضمته. It's lunch break. Shinji's absent and so is Essie. I think Essie's been recovering in the hospital ever since the Ryudo Temple incident. In fact, there are several other students out sick too. But there shouldn't be any further absences. Kessler's gone. There isn't a servant draining the life force from the people in Furiki anymore. Well, about that, there isn't a servant draining the life force. But that doesn't mean there isn't something draining the life force. That should put an end to the mysterious comas that had the city in an uproar. そうだな。キャスターの被害に遭った人たちもすぐに元気になって戻ってくる。Time to get my head on straight. There are 4 masters left. Tosuke and Ailey aside, I don't know what the other 2 masters are like, so it's too early to relax. You actually do know what one of them is like, you just don't know he's a master yet. ملم بحلقة كده. Our yelps of surprise harmonize. Just as I step into the hallway, I suddenly run into Tosuke. ちょっとあって何よ。あって人の顔を見るなり失礼なんじゃない？それとも何か私に後ろめたいことでもあるのかしらね、エミヤ君は。驚いたのはそっちもだろ。今のセリフはそっくりそのまま返してやる。それに昨日の電話、一体何なんだよ。来るなって言ったり来いって言ったり、ずいぶん勝手じゃないか、遠坂。昨日のは特例よ。竜道寺の件を教えたのは私なんだから、エミヤ君に何かあったら困るじゃない。I'm surprised. Does Tosuke feel responsible for what そっ happened? か。サンキュー、遠坂。心配してくれてたんだな。
そんなことないわよ。私はただ情報提供者として事の顛末が知りたいだけなんだから。それなら昨日電話で言っただろ。キャスターとそのマスターは倒した。竜道寺にはもう何もないぞ。 Well, about that, bro, there is something pretty huge in the Yudo Temple. Wait. Why does she look so serious all of a sudden? なんだよ登坂。俺なんかおかしなこと言ったか。ええ、エミヤ君を信じてないわけじゃないけど、もう一度だけ確認するわ。あなた本当にキャスターを倒したの？いくら俺でも勝敗ぐらいわかる。セイバーは完全にキャスターを消滅させた。キャスターのマスターだってもう Was already dead by the time we arrived. 分かったわ。ならそのことで話があるの。ちょっと屋上まで付き合って。キャスターが消えてない。 لا عندنا え لانش え、エミヤ君がキャスターを倒したのが2日前でしょ。なのに昨日も例の昏睡事件は起きた。 Bassam, more comas, Bassam. それも魔力を奪われた人たちは今までより重い衰弱状態にあったわ。そんなバカな。俺たちは確かに。分かってる。あなたが嘘を言うわけないし勘違いしてるとも思えないけど、実際に私とアーチャーはキャスターらしき影を見たのよ。昨日の夜被害のあった現場に駆けつけた時にね。そうか。じゃあ本当にキャスターは生きていて、まだ街中から魔力を集めてるっていうのか。断言できないけどそういうことね。けど竜道寺の雰囲気が変わったってことだけはわかる。あなたたちはキャスターを倒したけど、キャスターは未だ存在する。今確かなのはそれだけよ。 That must be why Tosca has been acting odd since yesterday. She probably started having doubts about this war. A servant is supposed to disappear when its master is beaten. When a servant is completely defeated, it can't escape death in this world. Both penalties apply to Caster, and yet she somehow still exists. It's clear. It's a clear fundamental violation of the rules of the underpinning the Holy Grail War. そうか。で登坂はどう思ってるんだ。え、私？ああ、おかしいって思ってるんだろう。お前が聖杯戦争を降りるとは思えないけど、今は聖杯の奪い合いよりキャスターのことをはっきりさせたいんじゃないのか。他のマスターとの戦いは後回しにしてでも。エミヤ君の思ってる通りよ。今回の聖杯戦争はどうもきな臭いわ。父さんに聞いていたものとは違う気がするのよね。なんていうか、私たちの知らないところで違うことが行われてる気がするの。 Something else, huh? For me, I'm an outsider to this whole business, so I haven't even had the luxury of considering that. But if a bona fide master like Tosca thinks so, then something must be wrong. じゃあ登坂はその。ええ、自分で納得がいくまで聖杯戦争のルールには従わない。誰かに利用されるのは仕方ないけど、利用された自分が誰にどんな危害を加えるのかわからないのは気に食わない。そういうの嫌でしょ。だからはっきりさせるまで他のマスターといがみ合うのはやめるつもり。 She states it resolutely. Tosca's eyes are unwavering. At the same time, they seem to ask me for my そう decision. か。それは休戦宣言ってことでいいのかな登坂。エミヤ君が受けてくれるならね。この件が片付くまであなたが私と敵対しないのなら、私も危害は加えないわ。 She fixes me with a questioning gaze. My answer, of course, was set from the そ beginning. れはこっちのセリフだよ。登坂が手を出してこない限り俺も登坂とは戦わない。それにもし戦う時が来たとしてもそれは正々堂々とだ。その時が来るまでは。 I've always wanted to have a cooperative relation with Tosca. 決まりね。分かってたけどいい返事がもらえて嬉しいわ。 Tosca extends her right hand.
I realize she's waiting for me to shake it. ああ、よろしく、トサカ。 I try to ignore my suddenly reddening cheeks and stick out my right hand. よし、契約成立ね。 هذا 少しの間だろうけどよろしく頼むわ、エミヤくん。 Tosaka firmly shakes my hand. Her hand is far more delicate than mine. Her touch is soft and slightly cool. Oh no, not again. What the hell am I thinking at a time like this? Get a grip, Shiro! Get a grip! المشكلة どうしたのエミヤくん、 ما 急に汗かいたりして。なんか心拍数も上がってるけど。 ماله يوتيوب حقك بسام؟ مو ماخذ جريب. مو ماخذ جريب بفعل. いや、なんでもない。ただの風邪だ。飯食えば治る。飯食えば治るんで、そろそろ昼飯にしよう。 I turn my hand away from hers. Unfortunately, that only serves to twist Tosaka's face into a devilish smile. ははー、この前相談された時にもしかしてって思ったけど、やっぱりそうなんだ。慣れてるような印象だけど本当はそうでもなかったわけね。意外っていうかイメージ通りっていうか。ふーんふーんふーん。 لا لا بدك يعني ما هي طبيعية البني آدمة. Smirking, Tosaka embraces me from head to toe. なんだよ。言いたいことあんならはっきり言えよな。黙ってるのは良くないんだぞ。別にエミヤくんのことが少し分かっただけだから気にしないで。は、口にするつもりないから怯えなくていいわよ。怯えてなんかない。言いたきゃ勝手に言えばいいだろ。あら、言っていいの？ She snickers. How can such an evil smile exist? 何？小さくて聞こえないんだけど。すまん。口にしないでくれ。言われたらひどくショックを受けそうだ。特にお前の口から聞かされると2倍や3倍じゃ済まない気がする。そう？なら黙ってあげてもいいけど。 Tosaka smiles triumphantly. I take a second to recover my composure. エミヤくん、好きな子のリコーダーが気になるタイプでしょ。って言ってんじゃねえかこの悪魔。だからね、人間ってのは本当のことを言われると怒ると思うのよ。 Tosaka pokes at my lunch thoughtfully. She came here empty-handed today, meaning that she doesn't have anything to eat. It was inevitable that she'd come after my lunch instead. いいから食べろ。たく弁当持ってないくせにさ、どうして箸だけは完備してんだよ。お前箸いつも持ち。これは教室を出るときに持ってきただけよ。エミヤくん、この前もお昼ご飯持ってたから今日も分けてもらえばいいかなって。で、もしお弁当だった時を考えて事前に箸を用意したんだけど。 هذا الغداء سوته له سكرة تقريبا. في خطر شديد انها اذا عرفت انه انت اكلتيه معاه. في احتمال تحولات. あのさ、その用意周到さはどこか論点がずれてると思うんだが。 If you thought that far ahead, then bring your own dang lunch. 細かいことは気にしない気にしない。エミヤくんだって2人分のお弁当を持ってきてたんだから結果オーライじゃない。 This isn't really meant for two people to share. Sakura just happened to put too much food in the box. まあいいか。俺一人じゃ食い切れなかったのも確かだしな。ま、父さん、さっきから野菜ばっかり食うなよな。肉も食え、肉も。俺ばっかり。その唐揚げ味付け甘いから苦手なのよ。だいたい女の子にお肉なんか勧めないでよね。ちゃんと自分で分量測ってるんだから食べないってことはストップサインなの。嘘つけ。お前焼肉で遠慮しないタイプだろ。もうそう、絶対そう。俺がちまちま塩辛つまんでる時にわんこそばを食すがごときに霜降りカルビを食べるんだ。
その量、その勢いたるや、俺の財布の中身などお構いなしで、むしろ破産させる気に違いない。そして、ひとしきり満足した後にはこう言うんだ。今回は手加減してあげたわ。That is way too specific يا أستاذ إيميا. specific أوي القصة دي. I huff and shoot back a retort, feeling like a sore loser. 言うじゃないエミヤくん。あながち否定できないところが恐ろしいわ。Oh damn, it actually hit the spot. No, I'm pretty sure the scary one here is you. けど、お菓子のお弁当よね。量はすっごく多いのに、盛り付けとかラッピングとか女の子っぽいじゃない？エミヤくん、もしかして料理好き？ What a coincidence. Someone asked me the same thing this morning. まあ嫌いじゃないけど、今日の弁当は俺じゃなくてさくらが作ってくれたもんだ。ああ、さくらっていうのは遠坂？どうした？砂糖の塊でも噛んだか？あっちゃー、やっちゃったか。عرفت غلطتها. Tosuka sighs and puts away her chopsticks. ごちそうさま。あとはエミヤくん一人で食べて。Tosuka backs away uncomfortably. Well, as long as she's full. I was getting pretty nervous eating side by side with her, so it'll be nice to enjoy in peace. صراحة يعني رين بغض النظر ان هي في كل الروتس كده كده MVP في ايفنز فيل كانت MVP جدا. كانت بتهتم بمشاعر ساكورا بكل الطرق الممكنة Yes. while pretending not to. بعدين ساكورا عامله لي فيها الضحية. الضحية الضحية. I'm on the way back to class. Fifth period starts in a few minutes. The whole leading back to my classroom is crammed with students. On the other hand, the stairs are quiet. There aren't many students who visit other years' floors during lunch, so people use the stairs only occasionally. On the way back down, I run into Sakura. As soon as she sees me, she looks away awkwardly. I wonder why. It's the opposite of how energetic she looked this morning. さくら、 I speak to her, but before I can say anything else, ごめんさくら、間が悪かったわ。Tosuka interjects first. いえ、間が悪いなんてことはないです。先輩と遠坂先輩が一緒にいても、私は別に。だから違うんだって。ちょっとね、用があって私からエミヤくんを呼びつけたの。ついでに言うと、エミヤくんもあなたとの約束をすっぽかしたわけじゃないわ。こいつ、単に分かってなかっただけだから。なんだよそれ。さくらとの約束って別に何かあったわけじゃ。バカ。お弁当を作ったってことは、あんたと一緒に食べたいってことじゃない。さくらが怒るのも当たり前よ。Wait a second. When did I ever say I would? 先輩、それなら弓道場で昼食をとるのはどうでしょう。お昼なら道場も空いてますし、お茶も入れられますし、誰もいないから静かだし。And then I noticed that Sakura hasn't unwrapped her lunch yet. Alright. Yes. What in the hell am I saying? know Of what course a- those would call me stupid. ごめんさくら、俺間抜けにも程がある。 أصرخ أنا من أول أقول تعال هنا الرنج いい الكلاس んです先輩。だってほら、ちゃんと約束したわけじゃないし、私もそうなったらいいなって思った。よくない。行くぞさくら、今からでも間に合う。道場で手っ取り早く済ませれば。 I grab Sakura's hand and start to run. However, 間に合うわけないでしょ。あと3分で何ができるっていうのよ。Tosuka's calm logic stops me cold. My guilt over standing Sakura up drove me to action, but Tosuka's 100% right. いいんです先輩。遠坂先輩の言う通り、教室に戻らないとダメですよ。
けどさくら、いいえ、気にしないでください。私、今ので十分嬉しかったです。ありがとうございました。Rin looks so fucking guilty, Asta. Poor girl. I don't know what to say to that. それじゃあ、失礼しますね。先輩たちも早く戻らないと遅刻しちゃいますよ。Hiro is stupid idiot! Bro, why are you so stupid? Seriously. Hiro is built stupid. Sakura goes up the stairs with her uneaten lunch. じゃあ私も行くけど、学校が終わったらすぐに商店街にある中華飯店に行っておいて。そこで待ってるから。And so Tosuka goes back to her classroom, leaving me off with these cryptic instructions. Fifth period ends, and the classroom quickly empties. It's still before 2 p.m. 気は進まないけど、遠坂に言われたしな。I don't have anything left to do on campus, so I go for broke and head to the shopping district. There's only one Chinese restaurant in the shopping center. Hongzhou Yansai Guan Taishan. I am probably butchering the absolute heck out of the pronunciation because I don't know how to pronounce any Chinese word. But continuing on, Taishan has an ominous reputation. Its glass windows are covered by shutters during the daytime, concealing the coming and going customers. First-timers are frequently seen fleeing the premises. Okay, Shiro عنصري هو واليابانيين. Okay. The restaurant is run by enigmatic and petite Miss Ba, beloved by the neighborhood association. She wields her wok to cook chili peppers into every possible dish. In other words, the food is hot. Really hot. It is so spicy you'd think your tongue was being stabbed by 1,000 toothpicks and covered in salt. In other words, Kotomini Kiryu would absolutely love this place. The reason I tend to not like Chinese food is entirely thanks to this restaurant's infernal seasoning. Also, I can't get over the owner's over-the-top accent. Now, I'm about to enter this bit of hell. So, okay, Shir, why are you racist, though? Not cool, Shir. I love you, bro, but don't be racist. If the owner sees me, a menu will appear in my hands before I can blink. You're like, if the owner sees me, a menu will appear in my hands before I can blink. What the fuck are you talking about? And if it comes to that, I'm screwed. I'd better order some sweet and sour appetizer right away and avoid mortal danger. I haven't been able to bring myself to return ever since I experienced their chirsu and twice cooked pork. Don't even get me started on the mabu tofu. Oh, the mabu tofu. That's truly hell on earth. My tongue would melt. It's the kind of suffering that's like having your tongue cut off by King Genma. Speaking of King Genma, I didn't expect them to get mentioned since here. About King Genma, well, there's this game called FGO. Maybe the restaurant's name alludes to the spiritual trial it takes to eat here. Bro, we get it. You don't like spicy food. We get it. I check the time and see that it's just about 2:30. He told me to come straight here after school, so I cannot waste any more time. It feels weird to work up the courage just to walk to a restaurant, but that's the kind of place it is. I don't know what this plan is, but I bet even Tosuka is regretting her choice of meeting spot right now. Inside, I come face to face with... Hmm? 来たか、エミヤ。時間があったのでな。先に食事を進めていた。A priest eating mabu tofu. I'm speechless. What's Kotomini doing here? Why is he eating that mabu tofu that looks like a boiling cauldron? And with incredible vigor, no less. والكرافتيشن نشأ من هنا.
مش بس الكرافت اسنس، اشياء كثيره نشأت من هنا ومنها الكرافت اسنس. اشياء كثيره نشأت من هنا. كل هذا عشان ممثل الصوت نفسه يحب يموت في الماء بتوفو الحراق الزيادة عن اللزوم. He shovels the molten lava into his mouth with hellish drive, sweat running down his face, not bothering to drink water, as if he knows that posing will mean he'll never take another bite. And he looks uncomfortable. Man, who eats that fast? Is he actually enjoying it? The red oil and the peppers look like they've been stewing in hell for 100 years. Is that delicious to him? Only a psychopath would probably think that, but the thing is, he is a psychopath, so... If the answer is yes, then that's messed up. I mean, Kotomi as well as this restaurant. Yes, exactly. بالضبط. قال لك the answer is yes, يبقى messed up. Kotomi وين restaurant بالضبط. هو بالضبط عشان هو psychopath أساسا. There's definitely an insane amount of spice in there. That's the only way I can describe it. どうした？立っていては話にならんだろう。座ったらどうだ？ ايش الاصوات المشبوهه ذي بالسام اللي انا قاعد اسمعها من اول من كوتوميني؟ برو ساوند سسس هيك بالسام. Yes, yes, yes. The priest talks while eating. I cautiously, actually, I'm not sure that what even to be cautious of anymore. Sit down across from Kotomini. حي ما صوت. الملاقة مكتوب عليها King G. I quietly watch the priest's movements. Incredible, there are only 2 spoonfuls of Maobutufu left. Is he actually going to finish the entire plate? The second I clear my throat, Kotomini's hand suddenly stops. Our eyes meet. Kotomini fixes me with his typically abrasive gaze and asks, 食うか？食うか？ Instantly I decline with every fiber of my being. Kotomini frowns slightly and finishes the last of his Mabutofu. Wait. Is he disappointed that I said no? Psychopath. It's clear now that Father Kotomini is here to see me. He must have asked Tosuke to get me to come. で、一体何の用だよ。あんたが自分から出向くなんて珍しいんじゃないのか？何？お前がすでに2体のサーバントを倒したと聞いてな。大したものだとねぎらいに来たのだ。He's one to talk. Even if he really meant it, he could have picked a different venue. そうかよ。悪いが、そういうのは気持ちだけで結構だ。別にあんたのために戦ってるわけじゃない。褒められる言われはない。つまらぬ世辞は余計だったか。では、望み通り本題に入るとしよう。リンからキャスターが生きているという話は聞いたな。ああ、キャスターはまだ限界していて、町の人間から魔力を集めてるって言うんだろ。そうだ。その件と関係があるかはわからんが、お前がキャスターを倒した夜、竜道寺にはもう一体サーバントがいてな。風貌、戦闘スタイルから言ってアサシンだと思われるが、断言はできない。アサシン？キャスターの他にもアサシンが竜道寺にいたっていうのか？でもセイバーは感知できなかったのだろう。アサシンはそう強力な英霊ではないが、特性として気配の遮断がある。隠密はアサシンの得意分野だからな。いかなセーバーとてアサシンが完全に引きこもってしまえば見つけようがないだろう。واحد من السيفن حق وروح. Yep. So it was there the night we beat Caster too. Was it lurking nearby, waiting for a chance to take me out as soon as I let my guard down? After killing Caster. それは分かった。けど、なんだって俺にそんなことを教えるんだ。一人のマスターに肩入れはしないんじゃないのか、あんたは。何？これは情報交換に過ぎ
私の知ることはそれだけだ。その代価としてここ数日お前が体験した出来事を教える。前回とは違うものが動いている気がしてならんのだ。教えたくないのならそれでも構わん。今のは忠告として聞いたと思えばいい。そんなことするか。教えてもらったからには代償ぐらい払う。一方的に話されたことだけど必要なことだったからな。相変わらず義理がたいことだな、ヘイミヤシロ。 The Bree's lips twitch into a delighted smile. He's making a face like he knew exactly how I'd react. But I'm not going to play his little game. 話はする。けど、その前に聞いておくぞ。琴峰。あんた、なんでそんなことを知ってるんだ？竜道寺にアサシンがいるなんて、サーバントでもいない限りわからないことだろう。In fact, he shouldn't have known even if he had a servant. Neither Saber nor Tosca's Archer were aware of that, of what he just told me. なあに、単純な話だ。私のランサーが竜道寺でアサシンに敗れた。奴が消滅する寸前の映像をマスターである私が回収したに過ぎん。What the fuck? سام؟ على طول قل له على طول. ايش في كوتوميني هذا الروت؟ كوتوميني هذا الروت ما يصبر. على طول اي هرجه قاعد يقول له، يعني باقي له شويه ويقول له ترى انا يعني كان عندي ترى بيزمنت مخبي فيه اشياء بشعه يعني، بس خلاص قفلت أخوانك- البيزمنت قبل امس. اخوانك اليتامى كلهم هناك. بس قفلت البيزمنت قبل امس لانه خلاص ماتوا، خلاص ما عاد اقدر احلبهم اكثر من كذا يعني. وات، شوف حتى الموسيقى وقفت يعني. ايش؟ برو كذا بكل بساطه، الموضوع بسيط. اساسا قتل اللانسر حقنا، بس شفت just like that the Breeze utters something outrageous as if it's just common sense. 私もマスターだと言った。お前も口にしたではないか。サーバントでもいない限りわからないと。いや、実にその通りだったな。だがそれも昨日までの話だ。ランサーは消滅し、私は今回の聖杯戦争におけるマスターではなくなった。お前たちの敵ではなくなったということだ。كاذب كاذب، وإن كنت مؤقتا تعتبر حليف يعني. さて、話はそれだけか。ではお前の番だ。ここ数日、何と出会い何を見た？ In only a short moment the mood becomes somber. He's not letting me ask any more questions. All Father Katomi wants is a clear answer from me. I still have a mountain of stuff I want to say, but I'll answer first. In as much detail as possible, I describe everything that's happened since I made back with Saber 4 days ago and met the priest. It takes about 30 minutes to finish my story. I haven't done a whole lot as a master. He shouldn't be much of interest to Kotomini. He only showed any sign of interest when I mentioned Zoken Mato. マトゾウケン。とうに老衰したかと思っていたが、未だに現役とはな。人の血をすする妖怪というのは本当だったか。あのじいさんが人の血をすする妖怪？そうだ。マトウの魔術は九州でな。6代前の魔術師であったマトウゾウケンは際立った無質界だったと聞く。6 generations ago, Bassam. He can't mean literally using insects as familiars, right? So if there is other mishcraft that controls insects... 待ってくれ。虫使いって、その虫を媒体にして毒を使うやつのことか。何百匹もの毒虫を壺に入れて最後まで生き残った虫で呪いを打つっていう。いや、孤独の類ではない。كم سنة 元より يعني؟ 呪詛はマキリの専門外。 اعتقد عدى ال 100. اذكر انه 100 مدري 200، مش متذكر الرقم الصحيح. What the fuck؟ ما هذا المفروض انه That's old boy. المفروض انه بلوت بوينت يعني، فميني سبويلر. سو المفروض انه في البدايه كان شخص كويس يعني.
غيره بسبب انه جلس عايش لفترة مفروض ما يعيشها بني ادم اصلا. 彼らが行う魔術は必ず自らの肉体に成果が返るもの。呪いなど行っては相手と共倒れになるだろう。じゃあ読んで字のごとく虫を使い魔にしてるってことか。なあ、魔頭造剣は他人の血を吸うだけの妖怪だ。人の血を吸うことで若さを保ち、肉体を変貌させ、数百年を生き抜いたというが、さてリンの父親の話ではすでに死にたい。白日のもとには出られないということだったが、日の下に出られない。そういえば会った時はどっちも夜だったけど。 He drinks blood to extend his life, and he can't go outside during the day. That makes him sound completely like. ことみね、魔頭造剣は吸血鬼なのか。あれは吸血鬼というよりは吸血虫だよ。性質も性格も陰湿なナメクジだ。Tommy Stone is collect. He must really despise the old 数百 man. 年も生きてるって言ったな。じゃああのじいさんもマスターだったことがあるのか。いや、魔頭造剣がマスターだったことはない。奴は魔頭家の相談役のようなものだが、何分数百年と生きた妖怪だ。何か私たちが知らない方法でマスターになるという策を凝らしたのかもしれん。じゃあマスターのいなくなったキャスターと契約しているのはもしか。さあな。だが気を許していい相手ではない。奴が表舞台に出てきた以上、確かな賞賛があってのことだろう。今回の魔頭のマスターはマキリにおける最悪の魔術王の呪語を受けているということだ。Zoken said that Shinji hasn't given up. Shinji has Zoken's backing. He may have lost his command spells, but the old man might give him a new servant. 参考になった。マキリのご老人が動いているのならば、この異常事態もうなずける。監督役として被害の拡大に備えるとしよう。Domini muses to himself, looking more relaxed 監 now. 督役ね。昨日まで俺たちに隠れてマスターだった男が何を。そう言うな。元より私に望みなどない。ランサーを得たのもより良い願望者に聖杯を与えたかっただけだ。それもここまでだがな。あとはマスター同士で決めることだ。ま、私的な意見を言わせてもらえば、お前かリン、そのどちらかに聖杯が与えられればいいと思っている。I find myself frowning. The priest sounds sincere. He doesn't want the Holy Grail. He just said to my face that he wants me or Tosca to get it. なんでだよ。あん Sincere. ただってマスターになったからには聖杯が欲しかったんだろう。叶えるべき願いってのがあったんじゃないのか。そうだな。望みはないが目的はあった。だがそれは聖杯で叶えるべきことではない。私の目的はそれほど真剣なものではないし、私本人が叶えても意味のないものだ。It's meaningless if he makes it なん happen. だよそれ。謎かけならよそでやってくれ。 ما هو يبغى واحد تاني ينتكب في الهولي جريل وبعدين ياخذ قرار ويندم على القرار لانه سايكوباتي بزيادة بس. 老婆心のつもりなのだが Okay, okay. な。私とお前は同じだ。明確な望みがない者同士、救いなど求めてはいない。 I was attempting to sympathize with you. We are the same, you and I. We lack any tangible desires and we do not seek salvation. 故に少しでも早く気がつけば楽になれると思ったのだが。 I feel my heart jump in my chest. For some reason, the breeze swords twist and turn in my chest like a ことね curse. お前。 I fight against the sudden vertigo and glare at him. And then... 麻婆豆腐お待たせある。 Huh? Miss Ba sets a second plate of Mabutofu on the table, followed by a third.
Kotomini dips his spoon into the plate with a clink. I knew it. This guy orders seconds in advance. Our eyes meet. Kotomini fixes me again with his oppressive gaze and asks, 食うのか食べない。 With a straight face, I gave him my firmest denial. I leave Taishin. Kotomini didn't look like he had anything else to say and started digging into his mapo tofu with gusto. When I left the restaurant still feeling sour, he I left don't me know. with one last remark. Yorokobu Shonen? エミヤ私は戦いから降りた身だがお前とリンは未だマスターだ造剣は陰湿だぞせいぜい気をつけること A warning, I suppose, even if it sounded like he hardly cared. Oh well. It's time to end it here for today. But first, let's read this interlude. Hey Venzo Filo. Hey فين فين too much فين. أنا بوقف قبل ما نخش عند الحشرات. أنا أبغى أتعشى جيعان مرة مو وقت الحشرات. شوية حشرات يا محمود. تانك نوب. أنا كذا أصلا كان بوقف الستريم دحين. And thus we end it here for today. We shall continue